d'œuvrer ensemble de façon solidaire pour la collectivité. L'ensemble des solutions et des pistes à développer dans ce rapport. Je citerai particulièrement la boîte à outils pour la démographie, le mécanisme de stimulation des talents, la plateforme de valorisation des talents, les garanties renforcées pour les jeunes et la vision à long terme pour le maintien des jeunes en zone rurale. Il est également nécessaire de maintenir les établissements d'enseignement installés dans les zones rurales. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you. Member Pablo Hurtado Pardo, you have the floor for 1 minute. Buenos días. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al señor Corazzo-Niepfo por el trabajo en la elaboración de este importante dictamen. Desde Extremadura consideramos fundamental que se garantice el equilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano a la hora de diseñar las políticas europeas en general y la política de cohesión en particular. Solo de esa manera podremos afrontar el impacto del cambio demográfico en toda su extensión. De manera concreta, desde mi región defendemos revisar las áreas urbanas funcionales para evitar que los pequeños municipios cercanos a las grandes ciudades queden agrupados en el mismo marco de referencia, lo que genera distorsiones territoriales y diluye a esas zonas rurales en un contexto urbano que no siempre tiene en consideración sus necesidades reales. En segundo lugar, garantizar que estos municipios tengan acceso a fondos y políticas específicas para zonas rurales, reconociendo su papel crucial en el equilibrio demográfico y territorial. Y, finalmente, ajustar los instrumentos de cohesión y desarrollo regional con el objetivo de que reflejen mejor las diferencias entre las áreas rurales y urbanas dentro de las áreas urbanas funcionales. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you. Member Puzzu, you have the floor for 1 minute. Grazie Presidente, voglio ringraziare l'amico e collega Adam Carazzoni per questo parere. Io credo che su questo parere noi tutti dovremmo fare una riflessione importante perché è un tema sempre più attuale, di attualità. Parliamo ovviamente dello spopolamento non solo delle aree rurali ma anche delle aree interne. Noi ad esempio in Italia insieme al presidente Marsilio viviamo in un territorio dove c'è stata una calamità naturale, il sisma molto importante e moltissimi giovani stanno scappando da queste terre. Io credo che sia importante anche dare incentivi affinché si possa supportare non solo le politiche demografiche che oggi sono sempre una priorità, ma credo anche sia importante supportare le tante famiglie che vogliono vivere lì e purtroppo oggi sono costrette ad andare via. Spero che prima possibile con la ricostruzione su cui si sta lavorando molto, il governo Meloni, il commissario, i presidenti di regione interessati, si possa dare un impulso in più, ma chiedo alla Commissione Europea che possa investire sempre di più per evitare lo spopolamento dei giovani, delle giovani famiglie, perché ognuno di noi ha diritto di vivere dove siamo nati. Thank you so much. Member Hadinja, you have the floor for 1 minute. Thank you, Chair. Firstly, to address the demographic challenges, we need to ensure gender equality. In employment, in public life, we need to ensure equal opportunities and equal pay. It's about enabling anyone to balance careers with their family lives. But more than that, gender equality must extend to the household work, because it's just that, work. And we need to ensure universal access to childcare and long-term care facilities. Europe must move forwards towards fully paid paternal leave and equal and sufficient duration for all parents. In this opinion, all the measures and policy recommended must fully uphold women's freedom to choose regarding their own bodies. Demographic policies must never limit women's rights or endanger their physical autonomy, including their right to contraception and abortion. We shall protect this and not allow it to be watered down in more unclear phrasings. We should embrace the fact that our citizens live longer. Therefore, we must combat ageism. Our older citizens deserve fair pensions and decent lives, and not to be called, and I quote, increased pressure on public budgets. Thank you so much. Thank you. Thank you. Member Bereni, you have the floor for 1 minute.
Thank you very much, Mr. President. I already said yesterday during our debate on Hungarian presidency that Europe is struggling with the realities of an aging population. Alarming statistics such as unemployment rate among young people and low birth rate signal an urgent need for action. Without proactive measures, we could face a declining population as soon as 2030. I hope that through the different amendments, we will not shift the meaning of this report to other issues, for example, the migration. We have today a report on migration. Moreover, we have migration in our debates or all the other sessions of the COR. So, dear colleague, please stick to the main aim of this material, and this is to support women, men, families to have children, and don't change it. Anyhow, we will lose Europe in all fields of life. Thank you. Now, young elected politician Milena Dudkiewicz, you have the floor for 1 minute. Ladies and gentlemen, I would like to begin by thanking you warmly to the opportunity to take part in this debate on the demographic crisis, which inevitably affects the future of the European Union. This issue requires us to reflect deeply and act decisively because its importance goes far beyond the current political challenges. It must become one of the key priorities, not only of the new European Commission, but all of those who care about our future. The key to preserving generational continuity is, in our communities is to enable young people to realize their aspiration and create wealth where they came from. Support and concrete incentives to start a family and have children are also needed. Economic stability and access to comprehensive care at an adequate level are necessary to reverse trends and increase the fertility rate on our continent. Therefore, the rapporteur's call to strengthen policies that promote tax relief for young couples and families with many children is a step in the right direction. Thank you so much. Thank you. Thank you. Member Rudishuli, you have the floor for 1 minute. Thank you, Mr. President. Monsieur le rapporteur, nous reconnaissons qu'il y a eu des évolutions positives dans le rapport depuis sa première présentation, mais il est crucial de rester extrêmement vigilant. Je suis obligée d'être directe aujourd'hui. Les femmes ne sont pas des machines à faire des enfants. Dans ce rapport, certaines propositions laissent entrevoir une vision où la pression de la natalité pèse de manière disproportionnée sur elles. La solution ne réside pas dans une incitation forcée à avoir plus d'enfants. Nous devons d'abord garantir la liberté des femmes de disposer pleinement de leur corps sans conditionnalité ou pression sociétale. Si cette liberté est remise en cause, ce n'est pas seulement un problème démographique, c'est une régression sociale inacceptable. Je reviendrai aussi sur l'immigration, qui ne doit pas être rejetée d'emblée. Nous devons l'envisager avec pragmatisme et réflexion. Encadrée et bien intégrée, elle peut être une réponse parmi d'autres. Nous espérons sincèrement que les votes des différents amendements qui suivront permettront de corriger ces risques de dérive et seront perçus comme une vigilance accrue. Je vous remercie. Thank you. I don't have any other requests for the floor, so the rapporteur has the floor for 3 minutes to final remarks. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, many thanks for your reactions and contributions. I'm particularly grateful to the members of the SEDEC Commission and the ECR Secretariat for their strong support regarding the opinion. Together with my expert, we are pleased that our draft opinion has generated significant interest among committee members, receiving more than 80 proposals that were instrumental in improving the document further. Consequently, I have submitted 21 rapporteur compromise amendment proposals to address the issues raised, seeking the best solutions to effectively support demographic transition in our diverse and valued Europe. As rapporteur, I remain committed to working with my esteemed fellow members on addressing demographic challenges. Reversing the negative demographic trends in Europe should be our shared priority. The trends regarding investments that are present in order to know that the investments we channel
through the EIB really end up where they can make a good use. Bistå i att se hur olika trender fungerar regionalt, lokalt, så att man kan styra de medel som finns på bästa möjliga sätt. Herr ordförande och fru Calviño, med det här hoppas jag att det samarbetet som vi har byggt upp, som bygger på regional, lokal nivå, kan fortsätta under er ledning. Tack! Thank you so much. Member Sari Rausio, the floor is yours for 2 minutes from EPP2. Thank you, dear President, dear EIB President. I'm also very happy that you are here today, and thank you so much for your coherent opening. And I like us to think, what does the word investment mean? We want investments that have positive impact on the future and sustainable dynamic effects also. It is clear that with these ambitious goals of the EIB, a renewed focus in the European Commission's new mandate, and also the upcoming negotiations on the next EU budget and future cohesion policy, investments will play at the clear forefront of EU policymaking over the next few years. In addition, President von der Leyen appointed a commissioner responsible for housing and to put forward a European housing plan that provides opportunities for the EIB to support affordable housing for the future. So, in this light, the solid partnership that exists between the Committee of the Regions and the EIB is likely to be of crucial and growing importance for both us institutions. Dear President, the successful implementation of EIB's core priorities, in particular those linked to these two twin transitions, both green and digital at the same time, and social infrastructure investment, will in many cases require partnerships with the Committee of the Regions and the close involvement of the local and regional authorities. And we all in this room are ready for that. Likewise, the Committee of the Region will also greatly benefit for the support of the European Investment Bank to achieve its own key priorities. And while we are looking at the revised cohesion policy, I think there's something we definitely have to work together a lot. So the common goal, the common objective to investments has to be clear, and so I personally want to thank the European Investment Bank for ambitious new impact investment tools, which definitely can be a game changer towards the more sustainable future. I'd like to hear a few words about this. Thank you so much and all the best. Thank you so much. Now on behalf of the PS Group for 2 minutes, Member Peter Kaiser. Dankeschön, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Präsidentin. Mario Draghi hat in seinem Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit dramatisch aufgezeigt, wir müssen in der Europäischen Union dringend in den Ausbau von Wohlstand, sozialem, Innovation und damit auch der so wichtigen sozialen Gerechtigkeit für jetzige und für zukünftige Generationen investieren. Die Europäische Investitionsbank ist ein wichtiger Baustein, um zu diesen Investitionen beizutragen und auch damit notwendiges privates Kapital zu mobilisieren. Die europäischen Regionen und Gemeinden stehen dem Anspruch von der Kommissionspräsidentin von der Leyen, eine Kommission der Investitionen zu leiten, sehr aufgeschlossen gegenüber. Mit unserer fundierten Erfahrung können wir dazu beitragen, den geforderten Turboantrieb für Investitionen auf den Boden zu bringen. Wir sind gerne bereit, als Ausschuss der Regionen, als Gemeinden mit der Europäischen Kommission und Ihnen, sehr geschätzte Frau Präsidentin, dafür zu sorgen, dass diese Investitionen zielgerichtet und kohärent die Stärken jeder Region zum Aufblühen bringen und auch regionalspezifische Herausforderungen wie zum Beispiel die genannte Green Transition oder die soziale Infrastruktur adressieren. Wir möchten aber auch alles tun, dass die Kohäsionspolitik als diesbezüglicher Hebel weiterhin dezentrale Wirkungen entfalten kann. Der Ausschuss der Regionen steht ungebrochen dahinter und wir möchten auch versuchen, dort sehr, sehr viel Spezifisches zu bringen. Letzter Gedanke, in meiner Heimat Kärnten, einer Region, die an Slowenien und Italien grenzt, unterstützt die Investitionsbank aktuell Investitionen in
Krankenhäuser und in die Verkehrsinfrastruktur, sowie beispielsweise auch die zweite Röhre des Karawankentunnels völkerverbindend und damit die EU stärkend. Herzlichen Dank für Ihre Tätigkeit. Thank you. Also from PES Group for 2 minutes, member Isabelle Boutinou. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, chère Nadia Calviño, la BEI joue un rôle central aux côtés des autorités locales et régionales pour renforcer et moderniser nos infrastructures dans les domaines des transports ou de l'énergie, par exemple. Dans ma région, la Nouvelle-Aquitaine, votre soutien a été crucial pour financer les mobilités décarbonées avec, il y a quelques mois, 500 millions pour notre système ferroviaire. Et en France, ce sont au moins 70% de vos financements qui vont vers l'environnement au sens large, faisant effectivement de vous la banque du climat et donc un partenaire essentiel et précieux pour toutes nos collectivités proactives sur les investissements verts, vous l'avez vous-même souligné. Mais il y a un autre sujet qui nous tient profondément à cœur, que vous avez évoqué, le logement. Le 18 juillet 2024, la présidente von der Leyen a annoncé le lancement d'un plan européen pour le logement abordable. C'est une première historique que ma famille politique a fermement appelée de ses vœux. Et c'est un message d'espoir pour des millions d'Européens qui ont du mal à trouver un logement décent et abordable. Nous ne connaissons pas encore les détails de ce plan. Nous savons qu'il touchera évidemment le secteur de la construction ou encore une réforme des aides d'État, peut-être la modification de la définition même de logement abordable qui doit s'adresser aussi aux classes moyennes. En effet, trop de salariés doivent se loger toujours plus loin des centres-villes et centres d'emploi. Trop de jeunes doivent rester chez leurs parents alors même qu'ils ont démarré leur vie active. Le volet investissement de ce plan européen pour un logement abordable sera en partie financé par la politique de cohésion, nous dit-on, mais nous savons qu'une large part de ce volet sera couvert par la BEI. Comment allez-vous impliquer les régions et les villes dans cet exercice? Car nous avons les compétences en termes de planification urbaine, d'allocation des sols, de permis de construire ou encore de mobilité. Nous ne doutons pas que vous considérez les régions et les villes comme essentielles dans ce dispositif, car vous avez toujours été une amie de la cohésion. Donc, comment envisagez-vous l'articulation de vos interventions avec cette politique de cohésion? Enfin, dernier mot, nous comptons sur votre vigilance pour que l'ensemble des investissements dans la construction de logements sociaux ne servent pas à alimenter la rente foncière ou la spéculation immobilière. Merci. Thank you so much. From the Renew Europe group, the floor goes to member Martin van Grothuizen for 3 minutes. Thank you, Mr. President. Ms. Calviño, it's a pleasure to speak to you here just before you leave to my home country, the Netherlands, later this afternoon and tomorrow. Dear colleagues, with the shifting geopolitical landscape and the challenges ahead, the European Union faces a crucial moment. Drives progress. However, sustaining welfare across the EU requires smarter and perhaps more investment. For some regions, that means strategic investment in infrastructure, skills and industrial strategies, and these areas need the right tools and long-term support to become competitive. And for more advanced, innovative regions, we must focus on empowering them to scale their successes. These latter investments are crucial to create a competitive EU on the global stage, and in doing so, ensure that every region thrives. It's my role, that is why the role of the EIB is more significant than ever. Now is the time to strengthen the Capital Markets Union. Local and regional governments must work closely with the EIB to capitalize on opportunities, whether for structural regional enforcement or transformative innovative growth. In my region, the province of North Brabant, we are already building a strong partnership with the EIB. And I'm confident, Ms. Calviño, that with your Galician roots,
you understand the importance of collaboration between governments and the EIB in making a real difference for our regions. And on behalf of Renew Europe, I encourage all members to highlight their local priorities without forgetting the bigger European picture. We believe that the EIB plays a crucial role in Europe's digital and green transitions. Be proactive, especially where the uptake of financial tools is slower. Together, we can ensure no region is left behind as we work towards a more sustainable, innovative and prosperous Europe. Thank you very much. Thank you. From the ECR group, the floor goes to member Ilpo Eltimoinen for 2 minutes. Arvoisa 2.5 minutes. Thank you. Arvoisa Nadia Calviño, hyvä puheenjohtaja, kollegat. Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan investointipankki osoitti aiemmin tänä vuonna, että se pystyy mukauttamaan politiikkaansa vastaamaan uusiin haasteisiin, kun se päivitti kaksikäyttötuotteiden ja infrastruktuurimääritelmänsä ja mahdollisti näin puolustustavoitteisiin tehtävien investointien lisäämisen. Tämä on tärkeää, jos EIP aikoo vastata Euroopan suurimpiin haasteisiin, kuten turvallisuuteen ja puolustukseen. EU-toimielinten tavoin EIP:n olisi kuitenkin siirrettävä tukensa painopistettä enemmän Euroopan taloudellisen kilpailukyvyn ja resilienssin parantamiseen. Viimeaikaisien taloudellisten kriisien alueelliset vaikutukset ovat vaihdelleet huomattavasti. Siksi on tärkeää, että EIP-rahoitus kohdennetaan paikkaperusteisesti sellaisiin tavoitteisiin, joiden avulla alueet voivat palauttaa kasvunsa sekä kilpailukykynsä. Kun otetaan huomioon EUn kunnianhimoiset vihreän siirtymän tavoitteet, tarvitaan myös merkittäviä investointeja sen varmistamiseksi, että vihreä siirtymä on myös oikeudenmukainen, eikä vaaranna Euroopan kilpailukykyä. Koska alueillamme on myös omat ainutlaatuiset taloudelliset vahvuutensa sekä heikkoutensa, on myös tärkeää, että tätä tukea annetaan teknologianeutraalisuuden periaatteen mukaisesti. Esimerkiksi oma maakuntani Etelä-Karjala sijaitsee Venäjän rajalla, emmekä me voi käyttää tuulienergiaa, koska sotilastutkat häiriintyvät siitä. Toisaalta maani on hyödyntänyt suuresti ydinenergiaa, koska meillä on siihen ammattitaitoa ja laajamittaiseen käyttöön potentiaalia. Näin ollen haluaisin kehottaa EIP:tä vihdoinkin tukemaan ydinenergiahankkeita, jotka ovat olennaisen tärkeitä hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamiseksi ja energiahuoltomme varmuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi. Kiitos. Thank you. On behalf of the European Alliance Group, the floor goes to member Carl van Loo for 2 minutes. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de voorzitster, innovatie vormt de ruggengraat van een veerkrachtige economie. De wereldwijde concurrentie neemt toe door het subsidiebeleid van de Verenigde Staten en China, maar ook door de huidige geopolitieke context. Deze landen besteden middelen aan technologische vooruitgang, waardoor het van essentieel belang is dat Europa een voortrekkersrol blijft spelen op het gebied van innovatie. En dit vereist dan ook dat we doortastend en strategisch optreden. Onze fractie onderstreept het belang van investeringen in groei, technologieën en hoogwaardige infrastructuur en zal zich inzetten dat de nadruk wordt gelegd op het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De Europese Unie moet een flexibel kader creëren voor duurzame private en publieke investeringen ten einde modellen voor duurzame ontwikkeling te bevorderen en de economische groei en mededinging te stimuleren. Hoewel innovatie van groot belang is, moeten we kijken naar de verdeling van deze investeringen over de EU. Een eerlijke en evenwichtige aanpak is van cruciaal belang. We moeten ervoor zorgen dat investeringen de concurrentie in alle lidstaten stimuleren en een levendig en dynamisch innovatie-ecosysteem in heel Europa ontstaat.
Tegelijk moeten we voorkomen dat we binnenlandse bedrijven en sectoren te veel zouden subsidiëren. In plaats daarvan moeten we ons richten op het creëren van een gelijk speelveld waar alle ondernemingen kunnen gedijen. En dit is de weg naar een sterk, veerkrachtig Europese economie en naar eengemaakte markt, waar innovatie een gedeelde motor van groei en welvaart voor iedereen is. Laten we innovatie dan ook omarmen en dus investeren in innovatie, want dit creëert welvaart voor onze regio's. Ik dank u. Thank you. On behalf of the Greens Group, the floor goes for 2 minutes to our member Erika von Kalben. Ja, lieber Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank für Ihre Worte. Wir sprachen dieser Tage ja über die Herausforderungen, vor denen die Regionen stehen. Regen, Überschwemmungen, aber auch Dürre und Hitze. In Budapest ist ja beides in einem Jahr, wie Sie eben dargestellt haben, auch möglich gewesen. Und wir sprachen auch über die Notwendigkeit, unsere Wirtschaft zu stärken und resilienter zu werden. Und beides, so erklären Sie, müssen wir unter einen Hut bringen, resiliente Wirtschaft, aber auch die Klimaziele erreichen. Und das wollen wir auch. Und die Regionen können das nicht alleine schaffen. Sie stehen in vielen Bereichen auch schon vor Investitionsstaus und müssen zum Teil Wiederaufbau leisten. Auch darüber haben wir eben bei dem letzten Punkt gesprochen. Sie müssen die Energieversorgung mit Erneuerbaren sichern und den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Das sind sehr viele Aufgaben. Und deshalb ist es für uns auch sehr wichtig, dass Sie bei diesen Aufgaben Prioritäten setzen. Und natürlich ist für uns die grüne Transformation eine ganz wichtige Priorität, weil auch das nötig ist, um zukünftig wettbewerbsfähig zu sein. Und uns ist es wichtig, dass Sie in Projekte gehen, die wirklich grün sind und nicht nur grün genannt werden. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Positionen dazu, ob zum Beispiel die Kernenergie dazugehört. Aus unserer Sicht gehört sie nicht dazu, weil sie nicht zukunftsfähig und nachhaltig ist. Und Sie sprachen ja auch über die notwendigen Wohnungsbaumaßnahmen. Auch die müssen aus unserer Sicht so gefördert werden, dass sie wirklich zukunftsgerecht sind und den Menschen günstigen Wohnraum ermöglichen, aber in Wohnungen, die auch klimagerecht gebaut werden. Abschließend möchte ich Ihnen sagen, dass ich mich sehr darüber freue, dass Sie den Bereich Kohärenzpolitik und Solidarität innerhalb Europas angesprochen haben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir alle Regionen Europas mitnehmen, und dazu gehört eben auch solidarisch zu sein. Vielen Dank. Thank you. This concludes the interventions from political groups. We now go to members. The floor goes to member Emil Bock. 1 minute. Thank you, Mr. President. Dear President Calviño, welcome to our House of Democracy. First of all, I would like to congratulate you for the fact that you are the very first financial institution to offer a support for the mission of 100 climate-neutral cities with an amount of 2 billion euros. I think it's a good example for other financial institutions and European networks. Draghi's report is saying that we need 8 billion euros each year to support our existing objectives of our Europe, decarbonization being one of them. So we need a strong support for the European Investment Bank in order to achieve our decarbonization. Citizens must see the benefits of decarbonization in the price of their bills. So your support is essential. And in the end, I'm asking you that in order to have this money, we need clear procedures, less red tape, faster, and of course not a PhD person to apply for the loan. Thank you. Thank you so much. Member Guillermo Pelees, 1 minute. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidenta del BEI, por su comparecencia. Desde Asturias agradecemos el apoyo del BEI a los gobiernos regionales, ofreciendo financiación en condiciones ventajosas para profundizar en las políticas de cohesión, así como la puesta a disposición de recursos para nuestro sector privado, para que pueda invertir, cuestión imprescindible para abordar la doble transición digital y ecológica, incrementar su competitividad, diversificar su actividad y hacer nuestra economía más resiliente ante una realidad volátil. Sí nos gustaría proponer que se desarrollen mecanismos más flexibles. Muchas regiones tenemos un tamaño reducido. Nuestro tejido productivo está formado por pequeñas y medianas empresas a las que a veces les cuesta acceder a los requisitos mínimos ofrecidos por el BEI. Pero en cualquier caso agradecemos el enorme respaldo del BEI a las regiones y en este sentido nos gustaría hacer una observación.
Mientras que el BEI está comprometido con las regiones, se está escuchando rumores sobre una posible reforma de los fondos de cohesión para que se apliquen exclusivamente programas nacionales. Estoy seguro de que esta Cámara será responsable y, más allá de cualquier otra condición partidista, defenderá el mantenimiento de fondos territorializados. Muchas gracias. Thank you. The floor goes to Member Florian Schutz for 1 minute. Frau Präsidentin, Herr Präsident, danke für die ausgezeichnete und professionelle Zusammenarbeit über viele Jahre. Vieles hätte ohne die Europäische Investitionsbank nicht zustande kommen können. Wir haben in Wien insgesamt etwas mehr als über 1 Milliarde Euro Investitionen bis jetzt und dafür möchte ich mich auch sehr herzlich bedanken. Das Wiener Modell des sozialen leistbaren Wohnens ist für alle Bevölkerungsschichten und das scheint uns wichtig, angemessenes und leistbares Wohnen für alle Menschen quer durch die gesamte Bevölkerung anbieten zu können. Die Europäische Investitionsbank ist ein wesentlicher Akteur und leistet sehr gute Arbeit und bringt sich auch proaktiv ein, zum Beispiel in der Patenschaft leistbares Wohnen im Rahmen der Urban Agenda. Wohnen darf nicht zum Spekulationsobjekt werden. Ganz zentral ist, die Linie beizubehalten, die die Europäische Investitionsbank für Wohnprojekte bis jetzt gepflogen hat. Wir müssen Modelle finden, dass alle, auch kleinere Städte und Gemeinden, davon profitieren können und nicht den Weg über Geschäftsbanken gehen müssen. Danke vielmals für die bisherige Unterstützung. Thank you so much. The floor goes to Member Alex Doro for 1 minute. Frau Präsidentin Calviño, herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind. Wir sprechen über Investitionen von entscheidender Bedeutung. Die Investitionsmöglichkeiten sind wichtig in einer Zeit, in der die wirtschaftliche Landschaft unter Druck ist wie nie zuvor, leider auch aufgrund mancher politischer schwieriger Entscheidungen in der Vergangenheit. Aber wir müssen gemeinschaftliche Wege finden, um unsere Städte und Regionen wieder zu stärken und zukunftssicher zu machen. Kapitalbewegungen sind es ja nicht nur einfach Investitionen, sondern es sind auch Investitionen in unser gemeinsames Wohl, in unsere Infrastruktur und in das Potenzial unserer Menschen. Regionen und Städte, die in der Lage sind, ein attraktives Umfeld für Investoren zu schaffen, profitieren von einer Vielzahl an Vorteilen. Von der Schaffung neuer Arbeitsplätze über die Verbesserung der Lebensqualität bis hin zur Förderung von Bildung und Innovationskraft. Und darüber hinaus dürfen wir natürlich auch nicht die Digitalisierung außer Acht lassen. Die Investitionen in moderne Technologie und digitale Infrastruktur ist unerlässlich, um unsere Städte wettbewerbsfähig zu halten. In diesem Sinne vielen Dank für Ihr Engagement. Thank you so much. The floor goes to Member Mikko Aaltonen for 1 minute. Kiitos puheenjohtaja. Rouva pääjohtaja, monet kollegat ovat jo nostaneet esiin asumisen, kohtuuhintaisen asumisen, ja se on mielestäni äärimmäisen tärkeä aihe. Kohtuuhintaisesta asumisesta on pulaa ja puutetta kaikkialla Euroopassa. Sen lisäksi noin 1 miljoona eurooppalaista elää tällä hetkellä asunnottomana. Meillä paikallistason päättäjillä, paikallis-aluetason päättäjillä on iso rooli näiden ongelmien ratkaisemisessa. Me tarvitsemme kuitenkin rahoitusta ratkaistaksemme nämä ongelmat. Ja sen myötä olisikin äärimmäisen tärkeää, että rahoitus olisi saatavilla kaiken kokoisille toimijoille, myös pienemmille, keskisuurille kaupungeille ja pienille kunnille sekä myös kolmannen sektorin toimijoille. Ilman rahoitusta näiden ongelmien ratkaiseminen ei ole helppoa ja rahoitus tuo siihen merkittävää helpotusta näiden ongelmien ratkaisemiseen. Ja toivon, että tähän kiinnitetään huomioon. Kiitos. Thank you. Member Moreno Bonilla, 1 minute. Muchas gracias, presidente. Señora presidenta del BEI, estimada Nadia, me alegra poder dirigirme a ti por primera vez en funciones como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, tan importante para la financiación de las regiones europeas y también de las ciudades. Sé que conoce muy bien los problemas de nuestro país y las necesidades de financiación, en este caso de Andalucía, en un momento en el que mi región es una oportunidad para Andalucía, para España y también para Europa. Uno de los territorios europeos más expuestos al cambio climático del que has hablado y de los efectos de la terrible sequía que estamos sufriendo. Es muy importante que la Unión Europea se entienda que el agua no es un problema del sur, sino es un problema de toda Europa. Y necesitamos con urgencia más recursos para hacer infraestructuras hídricas que nos permitan aprovechar y reaprovechar cada gota del agua. También construir vivienda de promoción pública, una de las prioridades. Y, por supuesto, más infraestructuras de transporte en materia de electricidad para poder dar salida al enorme potencial de energía verde generada. En definitiva, estoy convencido que con el apoyo del BEI, simplificando los trámites administrativos y con más eficiencia por los gobiernos
gobiernos autonómicos locales podremos hacer muchos y más cosas. Gracias. Thank you so much. Member Martínez Almeida Navasquez, you have the floor for 1 minute. Muy buenos días, señor presidente, señora presidenta. Mis colegas han reiterado que la vivienda asequible es uno de los principales problemas, sino la principal preocupación a la que se enfrentan los ciudadanos en estos momentos a lo largo y ancho de toda la Unión Europea. Desde las ciudades estamos